उपस्थित पूजनीय सन्यासीगण, समस्त वैष्णवजन और सज्जन माताएं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम निवेदन। आज अपार हर्ष की बात है कि आज श्री गिरिराज जी के अन्नकूट महोत्सव में भारी से भारी संख्या में सभी भक्तजन उपस्थित हुए हैं तथा यहाँ उपस्थित भक्तजन सभी ने गिरिराज जी के अन्नकूट महोत्सव में कायिक, वाचिक, मानसिक, आर्थिक सब प्रकार से सेवा के द्वारा विविध प्रकार के अन्न व्यंजन आदि बहुत प्रकार से बनाया और बड़े समारोह के साथ अन्नकूट महोत्सव भी मनाया गया। गुरु जी की उपस्थिति में गिरिराज जी का अभिषेक, भोगराज तथा यहाँ पर सभी को बड़े अच्छी प्रकार से प्रसाद इत्यादि प्राप्त हुआ है। आनंद वाला खुशी का विषय हुआ। बहुत से टीवी चैनल वाले आए, बहुत प्रकार के प्रश्न किया और इस अन्नकूट महोत्सव में देशी विदेशी समस्त भक्तजन, समस्त विश्व के आए हुए व्यक्ति आधिकारिक रूप में सभी ने जो सहयोग किया, परिश्रम किया और गिरिराज जी के उत्सव में भाग लिया, तो इसमें भगवान ने हमें क्या संदेश दिया, ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसे प्रश्न भी उठाए। हमने उनको ये जवाब दिया, भगवान कृष्ण ने मानवता का संदेश दिया। एक मानव दूसरे मानव को आदर सम्मान देना सीखे। भगवान ने कहा परीक्षित देवता की पूजा करने से पहले हमारे प्रत्यक्ष देवता का पूजा हो। परीक्षित देवता जिनको हम न कभी देखे हैं, न सुने हैं, न उनसे हमारा कोई पहचान है, परिचय है, तो उनकी पूजा करते हुए हम बड़ा धार्मिक बन रहे हैं। जब हमारे सामने जो हमारे संरक्षक, पालक, सहयोगी, अपने गुरुजन, पिता माता, ब्राह्मण, सज्जन, सीनियर सिटीजन और गिरिराज जी जो पर्वतमाला है, वृक्ष समुदाय है, इनसे हमारी सुरक्षा होगी। नंद बाबा आदि ब्रजवासी जन इंद्र की पूजा की, किस लिए? कि पानी बरसाएंगे, पानी देंगे। वे देवता ना तो कभी दर्शन दिए और ना ही पानी के लिए हमें हमेशा मिलेगा, ऐसे कोई चांस नहीं। पर्वत से क्या होता है, बादल टकराता है तो पानी बरसता है, जहाँ पर्वत होता है वहाँ पानी पड़ता है। पेड़ पौधों से बादल को खींच करके लाता है, पेड़ पौधे और उससे पानी बरसता है। वन संपदा न हो, पहाड़ पर्वत न हो और गौ माता
जिनका दूध पीकर हम जीवन भर जी रहे हैं, जीवन धारण कर रहे हैं, ऐसे माता का, पिता का सम्मान, गाय बैल आदि का पूजन, ब्राह्मण सज्जन जिनसे आशीर्वाद मिलता है, पिता माता गुरुजन, उनकी अवज्ञा अनादर करके हम दूसरे देवता की पूजा करने जा रहे हैं, ये धर्म के नाम पर अधर्म। भगवान ने दिखाया भागवत में, हम इनको सम्मान नहीं दे रहे हैं और उनकी पूजा करने चले गए, हम बड़े धार्मिक बन गए और मानवता की शिक्षा हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। एक मानव दूसरे मानव को आदर सम्मान देना नहीं सीख रहे, बड़ों का हम सम्मान देना नहीं सीख रहे, उनका अनादर करते हुए हम भगवान की पूजा करने चले गए तो बोले कि भगवान के पैर में तो फूल दे रहे हैं और दूसरे हाथ से गला धक्का दे रहे हैं, गला पकड़ करके धक्का मार रहे हैं। पहले परमात्मा सबके अंदर जाने, सबके हृदय में है, सभी को आदर सम्मान देना चाहिए। इस मानवता का संदेश भगवान को आज की गिरिराज जी की पूजा में विश्व मानव को दिखाया। एक मानव दूसरे मानव को, दूसरे प्राणी को सम्मान दे, सबका आदर, तब उसका धर्म यथार्थ धर्म, उनकी पूजा सही पूजा होगी, अन्यथा कोई पूजा नहीं और कोई धर्म नहीं। भस्मनी ज्योति सब भागवत में लिख दिया कि राख में घी डालने के बराबर होता है। तो ये सभी बातें आज गुरु जी ने प्रातः काल निश्चित रूप में गिरिराज अन्नकूट महोत्सव के विषय में व्यक्त किया है। तो अभी हम समूह से प्रार्थना करते हैं, फिर 10-10 मिनट केवल एक विषय पर गिरिराज जी की महिमा का बखान करें। गिरिराज जी आए कैसे, कैसे प्रकट हुआ, इन विषय सभी दिवस होता है, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले अरण्य महाराज जी, आश्रम महाराज जी, परम ये बात से भक्तिवेदांत आश्रम महाराज जी से एवं गिरिराज गोवर्धन में प्रोग्राम हर स्तर but only time 10 minutes everyone can speak one point in 10 minutes. Ashram Maharaja. Yes, praise God. Om Nyasmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakyu Namaste Tasmata Shri Namaha Vanshapati Pujasya Patisanam Bhavate Vaishnavi Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama. First of all, I offer my most respectful obeisances. Honors and love to the meditation guru, Maharaja, the Guru, Shishman, Srila Govinda Goswami Maharaj. Again, I offer my most respectful obeisances. Honors and love to the Sannyasi Guru, Maharaja, the Guru, Shishman, Srila Narayan. And again, my most respectful obeisances. Honors and love to my powerful days, Srila Maharaja, the Guru, Shishman, Srila Swami, Srila Srila Bhakti Gyan Keshu Goswamiraj, and on the lotus to the Bhakti Vaishnava Sannyasis, all Vaishnavas, Vaishnavas. So, this morning, Pujyapat Rasananda Prabhu, he already spoke extensively about the appearance of Giriraj Govardhan. So, this evening, I would like to start off. Hare Krishna, Hare Krishna. This evening, I would like to start off by speaking something about the glories of Sri Govardhan.
In Upadeshamrita, Sri Upadeshamrita, Srila Rupa Goswami, he has stated, Vaikuntha Janito Vara Madhupuri Tatat Ratsa Salat Vrinda Ranya Udara Padan Tatrapti Govardhana Radha Kudam Ihati Gokulam Premamrita Padna. That higher than Vaikuntha is Mathura, higher than that Vrindavan. And even higher than Vrindavan is Sri Govardhan. Why? So Gurudev has explained that in Sri Vrindavan Dham, then there's the Shardiya Ras dance during the autumn season. And in that Ras dance, there were the gopis who are Kaivi Harup, emanations from Srimati Radhika, different Nitya Siddha gopis, and also those who had performed sadhana and now were able to enter into Ras dance for the first time. But the speciality of the springtime Ras dance that took place in Govardhan is that it included only the Nitya Siddha gopis. So here in Sri Govardhan, it is permeated with supreme pastime places. That yesterday we went to Dan Keligat, Govindakund, Apsarakund, Navalkund, Suradikund, and yet we're to go to Udakund, Radhakund, Shamkund. Here in Giriraj, the divine couple, they're performing very, very intimate pastimes. That in Srimad Bhagavatam is stated, Hantayam Priya Bala Haridasa Vayu. That is stated that, stating this is Srimati Radhika herself. Hare Krishna, Hare Krishna. That stating this is Srimati Radhika. She's saying Hanta, Hanta. Why? Because prior to this, the gopis in their mood of Mahabal, they had been witnessing the moods of the birds, the cows, the Yamuna River, and even the Pulindi girls. And witnessing their moods, they were thinking that, oh, that they're so fortunate and we're not so fortunate. So in their misfortune, finally, they come to the conclusion that Hanta, alas, that we have hope. That even though we're hopeless, and even though Hantayam Abala, even though we're very, very weak, but still we have great hope. Why? Because there's a saving grace, and that's Giriraj Govardhan. Because Srimati Radhika and the gopis, they're thinking that despite our weakness, despite our hopelessness, we know that Giriraj, he can do the impossible. That the impossible he can make possible. And not only that, but in their mood, that they're having that mood that whatever it requires to achieve our goal, then we're willing to do that. And we know on the other hand, that the person who will reciprocate with our goal, Giriraj Govardhan, can definitely fulfill. So it's stated, Anugrahayam Bhaktanam, Manusham Tanmashita, that Krishna, he appears and he performs pastimes for our benefit. And his eternal associates, they're coming and they're also performing pastimes to show us how we can achieve our goal. So, by great fortune, we've come here under the guidance of Srila Gurudev. And though we may have so many disqualifications, but by mercy of Srila Gurudev, coming here at the foot of Giriraj Govardhan, then Hanta, that great good fortune has come to us. But what is required is that we have to adopt that move, that even though our situation from our past lives are hopeless, but still that we're willing to do whatever is required to achieve our goal, do or die. So in this Hantayam Abala, that the gopis there manifest this mood of do or die. That what is the use of my living if I cannot achieve my goal? So similarly, coming to Giriraj Govardhan, even if we do not have that mood of do or die, then at least we should pray to Giriraj that whatever it takes to put me in that situation where I have that mood of do or die, then do it. That if I have to undergo so much suffering to develop this mood, this desperate mood,
this one-pointed move, that Giriraj, please, you put me in this situation. Because in this material world, it's dukkhalayam ashashvatam. It is a place of suffering. We'll have to suffer in this world. So, oh Giriraj, if I have to suffer so that I can develop this one-pointed bhakti towards Gurudev, towards Shri Radha Krishna, then please, you give that to me. Whatever it takes, do what I. Antyamadriya Bala Haridasavayo. I'm saying that, oh Giriraj, that you're Haridasavayo, that you're topmost. In Sri PureBhakti.Tv, Srila Sanatana Goswami, he stated the different gradations of bhaktas. Sri Maharaj, Ambarish Maharaj, Hanuman, and then the Pandavas, and then ultimately Prema to Bhakta Uddhava. So these are very, very great devotees. But here, Srimati Radhika is saying Haridas Savarya. Then two of these personalities, Yudhisthira Maharaj and Uddhava, Srila Gurudev we mentioned this morning, that they are mentioned as Haridas. But why not Haridas Savarya? Srila Gurudev himself has given in his commentary to Sri Venki that Yudhisthira Maharaj, he's primarily in the mood of Dasiras, and there in Dwarka, so Haridas. And Uddhava, that Uddhava is superior to Yudhisthira Maharaj and the Pandavas. So superior that Krishna says, Natata me priyatama, atma yoni na shakara, na sankashana na shri, naivakna. That, oh, Uddhava, that nobody is as dear to me as you are. That atma yoni, Lord Brahma, that you're more dear to him. That, Lord Shiva, you're more dear to me than him. Then my brother Baladev, Sankarshan, you're more dear to me than him. Then even Sri Lakshmiji, you're more dear. Then even my own Atma, you're more dear. So Uddhava is the person who he decided to send to Braj, so that Uddhava would be able to understand what is the mood of the Brijvasis, and especially what is the mood of the Gopis, so that then he could come back to Mathura and somebody could understand what is going on in the heart of Krishna. But when Uddhava, he came here, he came to Vrindavan, and then he saw the love of the Brijvasis, then Uddhava, he himself, then he prayed to just be able to take shelter as a blade of grass. But where is he praying to take shelter? He's praying to take shelter here in Giriraj Govardhan. So he is not Haridas Savarya. So Haridas, yet Ramakrishna Charanam Sparasham Pramodana. That Giriraj is providing all types of services for pleasure of Krishna, Balaram, and specifically for Krishna, Srimati Radhika, and associates. That when it's very, very hot, then Giriraj becomes very, very cool, so that they can perform their pastimes very, very nicely. When it is cold, then Giriraj becomes very warm. With all senses, Giriraj is serving. Just like we come to the deities, and the Pujari is doing arti. But with Giriraj's body, he's worshipping. He's providing very nice aromatic musk, which is coming from his body. In the case of Giriraj, he has very nice studded jewels, which are illuminating the divine couple. Water from Manasi Ganga, Kushum Sarova, and very nice breezes. In this way, Giriraj is serving with whole body. It's stated that according to the different levels of devotees, that there are different qualities that are manifest. That those who are Shantaras Bhaktas, then they have this quality of Trishna Tyag, that they've given up all desire to enjoy within this material world. Those who are in mood of servitorship, then they have this very strong mood of servitorship in Dasyabhava. Those in Sakya, then there's a mood of intimacy, mamata, and those in parental mood, then there's one of nourishment and also protection. But those who are Madhuriras, then there's one of giving one's whole body. So we see that Giriraj is Haridas Savarya, because Giriraj is giving whole body in serving the divine couple. So also, in Srimad Bhagavatam, it's explained, and I'll end.
Vrindavanam Sakiguho Vijanoti Kitim Yadeva Kisakabaram Sudhala Lapa Lakshmi Govindam Venumanam Matra Mayur Nityam Prikshadisam Prijus Savasa Sattvam. That Giriraj is serving the pastimes of Krishna and his associates so nicely and so effortlessly. That here say that in Vrindavanam Sakiguho Vijanoti Kitim, that the glories of Vrindavan, they established. That here, Krishna is playing his flute. And playing his flute, the peacock is coming, and the peacock is expanding his wings and feathers and dancing very nicely. And as the peacock is dancing, then Shamsun is playing his flute even more sweetly. But where is this going on? Satan is going on Adri in the valleys of Govardhan. And Govardhan has manifested a very beautiful amphitheater with perfect audio-visual effects, where all the different residents of the forest, either on the trees, on the ground, that they're watching this performance of Krishna and the peacock, and they're hearing it's amplified in such a way, natural amplification, where all are hearing very, very, very sweetly and very easily, and all are seeing everything. And in this way, every day, every minute, Govardhan is manifesting whatever is needed to please Krishna and associates in their pastimes. So we are so fortunate to be here, residing here in Govardhan, and especially under the guidance of Srila Gurudev. So, stating that life is very, very short. We don't know when we will leave our body. We don't know how much time we have. But we have the great fortune to be able to come here at the foot of Giriraj Govardhan, under the guidance of Srila Gurudev. And in this situation, we should try our best to take advantage that whatever it takes to get the mercy of Sri Giriraj Govardhan, so that actually we can fulfill our goal of human life. तत्पश्चात परम पूजनीय सन्यासी वृंद एवं भक्त वृंद मातृवृंदा সকলের চরণে যথাযোগ্য আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমরা গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করতে করতে আজকের যে দিন, এই দিনে হচ্ছে গিরিরাজ গোবর্ধন অন্নকূট পূজা। এই অন্নকূট পূজার মধ্যে আমরা সকলেই সাধ্য অনুযায়ী কিঞ্চিত যে কায় মন বাক্যের দ্বারা আমরা এই অন্নকূট মহোৎসব সম্পাদন করার সুযোগ আমরা লাভ করেছি। যাই হোক, পূর্ব জন্মের স্বীকৃতি না থাকলে এই সুযোগ সহজে পাওয়া যায় না। বলছেন গিরিরাজ তিনি নিত্য আছেন, গোলক বৃন্দাবনে তিনি নিত্য আছেন, এবং এই ভৌম জগতে ভগবান যখন লীলা করার জন্য আসেন সকাশক তিনি স্বীয় ধাম সহ অবতারী। এই জন্যে যে নিত্য
এই গিরিরাজ গোবর্ধন গোলক বৃন্দাবনে আছেন। এবং পরবর্তীকালে রাধারানী বললেন যে আমি এই মর্ত জগতে আসতে পারি, তবে গিরিরাজ গোবর্ধনকে নিতে হবে, যমুনা নিতে হবে, এইরকম কুঞ্জ ইত্যাদি সবগুলো পরিবেশটা সুন্দর হবে, তবে তো আমি যাবো। যাক, এখন আমরা দেখি যে এই যে গিরিরাজ গোবর্ধন তিনি ভারতের পশ্চিম দিকে শালমণি দ্বীপে বিশাল এক পর্বত ছিল, ওর নাম হচ্ছে দ্রোণ পর্বত, দ্রোণাচল পর্বত। হ্যাঁ, একদিন এই কাশীতে ছিলেন পুলস্ত ঋষি, তিনি যে গেলেন কাশীর মধ্যে কোনো নেই, পর্বত নাই, গুহা নাই, কোথায় আমি বসে একটু ভজন সাধন করব। এই জন্যে তিনি ছুটে গেলেন সেই শালমণি পর্বতে, আর ওখানে গিয়ে দ্রোণাচল পর্বতের ওখানে উঠলেন এবং বললেন যে দেখো, ওরা আপনি তো যতটুকু পারেন বললেন। তারপরে উনি বললেন যে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তবে তোমার এই পুত্র গোবর্ধনকে আমার সঙ্গে দাও, কারণ এই গোবর্ধন পর্বতকে নিয়ে আমি এই কাশী ক্ষেত্রের মধ্যে ওখানে স্থাপন করব, আর ওর কন্দরে গুহার মধ্যে বসে আমি একটু সাধন ভজন করব। তা এখন নিজের একটিমাত্র পুত্র উনি নিজে একটুখানি কিন্তু বোধ করলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি মনে মনে চিন্তা করে দেখলেন যদি আমি না বলে দিই তাহলে উনি অভিসম্পাদ করবেন, ঋষিদের প্রচন্ড ক্ষমতা। যাক, তিনি বললেন যে ঠিক আছে, আমার পুত্র যদি আপনার সঙ্গে যেতে চায় তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই। তখন উনি গিয়ে গোবর্ধনকে বললেন, বাবা তুমি আমার সঙ্গে চলো। কোথায়? কাশী ক্ষেত্রে যেতে হবে। কেন? যে ওখানে তুমি ওখানে থাকবে আর তোমার কন্দরার মধ্যে আমি বসে ভজন করবো। বলে ঠিক আছে, তবে একটা শর্ত অনুযায়ী আমি যাব। আমাকে যখন আপনি নিয়ে যাবেন তখন কিন্তু আপনি কোথাও রাখতে পারবেন না, আর যেখানে আপনি রাখবেন সেইখানে আমি থেকে যাব। হ্যাঁ, কিন্তু তার পরবর্তীকালে আর কিন্তু আর আমি যাব না। বলে না না ঠিক আছে। পুলস্ত ঋষি মনে মনে ভাবলেন এই কি পর্বত, এর চেয়ে আরো বিশাল বিশাল পর্বতকে আমি সব নিয়ে যেতে পারি। হ্যাঁ, যেমন অগস্ত্য ঋষি 7 সমুদ্রকে তিনি পান করে ফেলেন। ঋষিদের অবাক ক্ষমতা, এটা হচ্ছে সাধন ভজনের ব্যাপার। যাকে তা তিনি ওর হাতের মধ্যে তুলে নিলেন, নিয়ে পুলস্ত ঋষি আসছেন। আর ঠিক এই জায়গায় যখন আসেন, বৃন্দাবনের অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করে তার পূর্বের কথাগুলো স্মৃতি পড়ে উদিত। তিনি ভাবলেন আমি বৃন্দাবন ছেড়ে আবার কোথায় যাব? কাশী। সেখানে নির্বিশেষে বাদীদের ওখানে মায়াবাদীদের জায়গা, আমার ওখানে ভালো লাগবে না। এই জন্য উনি মনে মনে চিন্তা করলেন যে আমি ব্রজেই থাকবো, আমি রাধা গোবিন্দের সেবা করো, রাধা রানীর হৃদয় থেকে আমি এসেছি, সুতরাং রাধা রানীর সেবাই করবো। এই ভাবনা যখন উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান তাকে কি করলেন, আর ওইদিকে পুলস্ত ঋষির একটা প্রচন্ড প্রসাবের ব্যাগ হলো, প্রসাব করতে যেতে হবে। এখন গিরিরাজকে সঙ্গে নিয়ে তো প্রসাব করতে পারেন না, এই জন্য উনি কি করলেন যে আর এদিকে গিরিরাজ একটুখানি প্রচন্ড ভাড় দেওয়া শুরু করলেন, আর ওদিকে তুলতেও পারছেন না। তো যে যা দুটা কাজ হবে, একটা কি ওখানে একটুখানি স্থাপন করবো মাটির মধ্যে, একটু বিশ্রাম করবো, তারপরে বাথরুম সেরে আবার ওকে নিয়ে নেবো। ঠিক আছে, রেখে দিলেন। আর রেখে দেওয়ার পরে তিনি বাথরুম সেরে আপনি ইত্যাদি করে বললেন যে বাবা এবার চলো। বলে আমি তো যাবো না। কেন যাবে না? যে আমি তুমি বলেছি যে আমি যেখানে আপনি রাখবেন সেখান থেকে আর আমি যাবো না। যাবে না মানে যেতেই হবে। অনেকবার চেষ্টা করলেন, কিছুতেই কিছু হলো না। তখন তিনি অভিসম্পাদ দিলেন, তুমি আমার কথা বাক্য শুনছো না, তিল তিল করে তোমাকে একটু ক্ষয় যেতে হবে। তখন থেকে গিরিরাজ আস্তে আস্তে নিচু হয়ে যাচ্ছে। এরপরে হয়তো 50, 60, 100 বছর পরে গিরিরাজকে আমরা দেখতে পারবো না। এখন তো আমাদের পরম সৌভাগ্য গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে গিরিরাজ দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ হলো। তো এখন এই গিরিরাজ পরবর্তীকালে গর্গ সঙ্গীতের মধ্যে উল্লেখ আছে, এই পরবর্তীকালে গিরিরাজের মাহাত্ম্য কেউ জানতো না। হ্যাঁ, তা একদিন এই গিরিরাজের ওপারে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ব্রাহ্মণ একটুখানি
গরিব হয়। তাই তিনি ভাবলেন যে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, কিছু অর্থের প্রয়োজন। মথুরার বড় বড় শেঠরা ধনবান, সুতরাং ওদের কাছে গিয়ে কিছু নিয়ে আসি। তাই তিনি মথুরায় চলে গেলেন, গিয়ে কিছু টাকা ইত্যাদি সংগ্রহ করে যখন ফিরে আসেন সন্ধ্যা হতে চললো। তা সন্ধ্যা হতে চললো, সেই গিরিরাজের সামনে কিছু এসে গেছেন। আর এমন সময় ওখানে একটা বিরাট বিকট আকারের একটা রাক্ষস ওকে মারবার জন্য এগিয়ে গেলেন। উনি দেখলেন যে এখন কি করে আমি এর হাত থেকে রেহাই পাই। হ্যাঁ, পাশে একটা পাথর ছিল, ওই পাথরটা নিয়ে ওকে উড়িয়ে দিলেন। অত বড় রাক্ষসটাকে পাথরের দ্বারা ও মেরে দিতে পারবে কি না? পারবে। ও রাক্ষস কেন, কোটি কোটি রাক্ষসকে মেরে দিতে পারে। হ্যাঁ, তখন যেই মেরে দিয়েছে আর ওর গায়ে লেগেছে রাক্ষসের, আর সঙ্গে সঙ্গে তার রাক্ষস জমি তার নষ্ট হয়ে গেল। দীর্ঘ পুরুষ দেহ ধারণ করলেন, করে ওর কাছে হাত জোর করছেন, প্রভু আপনি আমাকে সাপ থেকে মুক্ত করলেন। বলে না না, আমার তো কোনো সাধন ভজনের বল নেই যে আপনাকে সাপ থেকে মুক্ত করবো। বলে না, ওই যে পাথরটা দিয়ে আমাকে জিল করেছেন, আমার গায়ে স্পর্শ করেছে, ও পাথর কিন্তু পাথর নয়, উনি স্বয়ং গিরিরাজ, ভগবত সমতুল্য। তাই নাকি? হ্যাঁ, তখন বললেন যে তাহলে এতদিন তুমি তো এখানে এই যে কোনো একটা গিরিরাজের পাথরের মধ্যে, গিরিরাজের মধ্যে একটু গা লাগিয়ে দিলেই তো তোমার মুক্তি হয়ে যেত। তার জন্য তোমাকে এতদিন ধরে রাজনীতিতে অবস্থান করতে হতো কেন? হ্যাঁ, একটুখানি লাগিয়ে নিলে নিজেই তুমি তুলে নিও, গায়ের মধ্যে লাগিয়ে নিতে, তাহলে তোমার মুক্তি হয়ে যেত। বলে না না, এই যখন বিশাল জনি বা অন্য কোনো জনির মধ্যে থাকে তারা কিন্তু ভগবত মন্দিরে যেতে পারে না। হ্যাঁ, ওরা যেতে পারে না। অন্য কেউ কারো দ্বারায় যদি স্পষ্ট হয় তার মুক্তি হতে পারে। তখন থেকে ওই বিপ্র গিরিরাজের মহিমা জগতের মধ্যে প্রচার করতে লাগলেন সবাইকে। হ্যাঁ, সেই গিরিরাজ সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান। হ্যাঁ, এই জন্যে তখন থেকে গিরিরাজের মহিমা প্রচার হতে লাগে। আমরা মহারাজের সঙ্গে যখন প্রথম পরিক্রমা করে, আজ থেকে প্রায় 42 বছর 43 বছর পূর্বে, তখন দেখছি যে গিরিরাজে অত পরিক্রমা হতো না, বেশি লোক আসতো না, রাস্তাও ছিল না। কিন্তু গিরিরাজের অপার করুণায় আজ যখন লক্ষ লক্ষ লোক, যদি কেউ উপকার না পায় তাহলে আসবে কেউ? এই জন্যে বলছেন গিরিরাজকে আপনারা গিরিরাজের পরিক্রমা করে যে যে কামনা করবেন, গিরিরাজ হচ্ছেন সর্ব অভিষ্ট প্রদাতা। গিরিরাজ মহারাজ কি সবারই অভিষ্ট পূরণ করে থাকেন। সুতরাং আমাদের পরম সৌভাগ্য, বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে, গুরুদেবের আনুগত্যে আমরা এই গিরিরাজ অন্নকূট মহোৎসবের মধ্যে যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করতে। জয় গিরিরাজ মহারাজ কি, অভিষ্ট প্রদাতা গিরিরাজ মহারাজ কি, গৌর প্রেমানন্দে। First of all, after my sister Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of Asmadev Parvarada to the Guru Pada Padma, O Vishnu Pada Ashtotara Satasismat, Rupanu Kacharyavarya, Srila Bhakti-Vedanta Narayan Goswami Maharaja.
Secondly, after my pranam at the lotus feet to my Sri Rupanuga Gauriya Guru Parampara, and after my pranam to Ananya Chaitanya Padma and all Vaishnavas and Vaishnavis. So by the closest mercy of Sri Guru and Gauranga, we have come to this place at the lap of Giriraj Govardhan to celebrate the Deepavali Mahotsav and the Govardhan Anukul Mahotsav under the guidance of Srila Gurudev and Vaishnavas. And we have been hearing from Gurudev and from the lotus lips of Vaishnavas about the glories of Giriraj Govardhan and about Sri Krishna's pastimes here and the love of Brij for Sri Radha and Krishna, inspired by this beautiful pastime place, Giriraj Govardhan. So, as you know, we've heard this morning that Giriraj Govardhan sometimes it can be considered that he's manifested by Balaram, because Balaram is the predominating deity of the Dham, predominating deity of the Sandhini Shakti. From Balaram has manifested all the Dham. So one may say this. At the same time, it is considered that Giriraj Govardhan is Krishna Swarup, directly Krishna himself. When Chaitanya Mahaprabhu gave Govardhan Shila to Raghunath Das Goswami, he said, Krishna Sakshat Kalevara. This is directly the body of Krishna himself. And otherwise we have heard Srimati Radhika herself, she said that Giriraj is Haridasavarya, the greatest servant of Hari, the devotee. So in this way, the identity of Giriraj has been explained from different perspectives. Why? Because, you know, how many Shaktis, how many powers does Supreme Lord have? How many? How many? Six. Okay, how many? Unlimited. Wrong, all wrong. Not six, not unlimited. Supreme Lord has one Shakti. One Shakti, Swarup Shakti. That Swarup Shakti, according to its vritti, functioning in different ways, takes different names. So that one Swarup Shakti, it has the Sandhini vritti, Sandvrit vritti, and Ladini vritti. So, if we will say the Dham is manifested from Balaram, this is called the Sandhini Pradhan Vichar. The consideration of the reality, we're giving emphasis to the Sandhini Shakti. If we will think that it is directly Krishna, this is the Sandvit Pradhan Vichar. The consideration of reality, giving the preference to the Samvit Shakti. Sri Krishna is the predominating deity of Samvit. And if we will see that Govardhan is a devotee, then this is the Ladini Pradhan Vichar. So we heard how Govardhan came here and how he was cursed by Pulasya Rishi that he would sink into the ground by the height of one mustard seed every day. Actually, Govardhan is so powerful, Pulasya Rishi cannot give any curse to him. He cannot give any harm to Govardhan whatsoever. But still we see that Govardhan is going smaller and smaller. Why? Why? Because when Radha and Krishna, they unmanifested, their Leela here became apricot, unmanifested. At that time, the manifest form of Govardhan, he was feeling so much separation from Radha and Krishna. Just like a devotee when they feel separation, like Mahaprabhu feeling separation from Krishna, he becomes skinny. So when Govardhan is feeling separation from Radha and Krishna, then he becomes smaller, smaller, smaller. Govardhan was one huge mountain, 8 miles high, but now he's broken into millions and millions of small pieces. Why? Because in separation from Radha Krishna, his heart is shattered and broken into thousands of pieces. And this is how we are seeing Govardhan today by our vision, Drishyaman Prakash. So when Sri Krishna was here, he persuaded Nanda Baba and Brijvasis, don't make yajna to Indra. Take all the ingredients that are meant for Indra and you give them to Govardhan. Because Govardhan, we are go caste, we serve cows. And Govardhan is the Go Seva Swarup.
the embodiment of Goseva, giving grass and water, everything to the cows. So we should worship Govardhan. So Brijbasis took all the things that were meant for Indra and gave to Govardhan, and Govardhan appeared and accepted everything. And under guidance of Krishna, Brijbasis, they worshipped cows as we have done today. They did Go Puja, they did Vatsa Puja, they worshipped calves, they worshipped Brahmins, they did Fayagya, and Brijbasis themselves also did complete parikram of Giraj Govardhan. But then, 2 days later, what happened? The sky became black. Lightning was flashing. It was so powerful you become blind in broad daylight. And all Brajmanda was inundated with very heavy rain. At that time, Krishna told Brijbasis, don't worry. That Govardhan, who is so powerful, he accepted all the offerings of Indra and gave his darshan to us. He will protect us. So Brijbasis came here and see Krishna, he lifted Giraj Govardhan. How? Oh, on his hand, whole hand, like this at first. When Krishna lifted Govardhan, all Brijbasis' hairs were standing on end so much, they looked as if they were covered in needles. They thought, what is this? And Krishna called, come on, come underneath the hill. Don't think this hill will fall from my hand, I can hold it easily. And then from his full hand, he held half on the side of his hand. And then he said, don't be worried. This Govardhan will not fall from my hand, watch. And then he came onto his little finger. So from full hand, half hand, then little finger. Brijbasis began to chant, Jai, Jai. And when they came under Govardhan, they saw, what was it like? There were steps going down into the earth. And underneath Govardhan, there were very beautiful palatial buildings. So many apartments with hot and cold running water. Everything was there. All the comforts of life they saw. And they went underneath and had a big festival. In the meantime, up in Swargalok, there, Indradev, he told his spies, said, go down to earth and see, is Vrindavan destroyed yet? They came back to him. They said, Indra, we went there and everything is covered in water, but we cannot see any Brijbasis. So then Indra, he took his thunderbolt and he began to fire his thunderbolt at Vrindavan and tried to smash this place. And again he sent the spies, and the spies came back to him and they said, Indra, we have bad news for you. Not even one leaf has fallen from a tree of Govardhan Hill. Not even one ant has been killed. What to speak of suffering from the rain? The Brijbasis are all underneath Govardhan Hill and they're having a big festival and enjoying so much. Then Indra thought, what's going on? So he personally came here on the back of his elephant Airavata. And with all of his strength he was firing his thunderbolt at Govardhan again and again until he was completely exhausted. At that time, Indra thought, oh, what am I doing? I remember that sometimes Supreme Lord Vishnu, he incarnates in this world as a coward boy. This must be the person I'm up against. And as he was thinking in this way, Shankachuda arrived there. Shankachuda came to Indra. He said, oh Indra Maharaj, my pranam to you. I am a messenger. I have come on behalf of my master, that is the son of Drumil Danav, that is Kamsa Maharaj, the king of Mathura. Kamsa Maharaj said, oh Indra, why are you upset? We are very happy with you. You are doing so many wonderful things. Very, very nice service you are doing, destroying Vrindavan. Thank you very much. Don't be upset that Brijbasis don't give you any yagyas. You come to Mathura, we'll do so many yagyas for you. Thank you very much. We are pleased with your service. Signed, Kamsa Maharaj. Indra was now so confused. He thought, what have I done? I'm like an intoxicated person. I became mad. I've lost all discrimination. Those who should be my friends, I've made them my enemies. And the demons who should be my enemies, headed by Kamsmas, now they became my friends. They're sending me fan mail. So Indra was very upset. He told what to do, and he went back to Indralok. So in this way, we heard something from Srila Gurudev, Vaishnavas, from our acharyas, how they describe this wonderful pastime. But we should know that this lifting of Govardhan Hill, this pastime, is for one thing and one thing only. It is Sri Krishna's expression of love.
for Srimati Radhika and for gopis of Vrindavan. This Giraj Dharan is the Leela of PureBhakti. Before Rasa Leela, before Krishna and gopis met together on the bank of Jamuna, that time they have love for each other, but no chance to meet. This is called PureBhakti. So this whole festival, only to have some exchange with gopis. On the day of Deepavali, that time, gopis dressed themselves very beautifully and put lights all over their houses, and then stood on the roofs of their houses, and Krishna had very beautiful darshan of them. Then on the day of Anukut Mahotsav, it was time for Go Puja and also worshipping the calves. At that time, the gopis, they took one calf each, and they used this as an excuse to go to Krishna with their calf and say, Krishna, tell us how to do this puja of the calf, so they can speak with him. There was also worship of Gopa, worship of cowherd boys. That time, the ladies are putting haldi on their hand and also putting haldi on the backs of the cowherd boys. Then old Radhika and old gopis, they become eager to come and touch Shri Krishna. Then the brahmanas do fire sacrifice. During the sacrifice, gopis are thinking, oh, we offer our hearts to Shri Krishna in the fire of separation. Then it was time for Brijbasis to do parikrama of Giraj Govardhan. And cows and cowherd boys were at the front. And then all Brijbasis and gopis were at the back. And Krishna was thinking, how can I see gopis? So he would turn one cow around and twist its tail. And the cow would run through the crowd. And on the pretext of chasing the cow, Krishna ran after the cow all the way through the parikrama party to the back and run past Srimati Radhika. Then she would shoot him with the arrow of her glance. When Krishna was at the front of the parikrama party and Radhika was at the back, she could not see him. So Krishna would take his stick, his cow-herding stick, and spin it and throw it into the air. And Radhika would say, oh, there's Krishna's stick. And when his stick fell from the sky back down, then Radhika's tears of separation, they would fall. When Radharani was doing the parikrama of Giraj Govardhan, she thought, oh, in meeting with Krishna, there are many obstacles like a big mountain. So I am going around Govardhan and praying that I can go around all the big obstacles for meeting with Sri Krishna. When Krishna led the Brijbasis in doing puja of Govardhan, Govardhan assumed a huge form. At that time, all Brijbasis, they were looking at that form. The gopis, they did not look. They were just looking, exchanging glances with Sri Krishna. And when Sri Krishna, he lifted Govardhan hill for 7 days. That time, gopis, they came underneath the mountain. And they thought, oh, now we have experienced some feeling what it's like to live in the same house as our beloved Sri Krishna for 7 days. They relished this mood in their heart. Radharani thought, for a long time I could not see him, but now I can look at him directly for 7 days. But alas, alas, now I have this chance to see him, but I cannot do any pastimes. Why? Because he's holding a mountain on his hand, typical. This is my ill fortune, my ill fate. So in this way, Sri Krishna, he lifted Govardhan to be a hero, impress the gopis of Vrindavan, and allow them to associate and relish some very deep internal moods. This is the actual meaning of this Govardhan Leela, Sri Krishna's love for Radhika. Prashabhanandini Srimati Radharani ki jai, jai jai Sri Radhe. Giraj Govardhan Maharaja ki jai. प्रदान के लिए प्रभु जी किसी ब्रह्मचारी जी को बुला दे दशानंद प्रभु जी महाराज कोई मृदंग बजाने के लिए श्री राम बिहारी भगवान
ब्रज की साम्राज्ञी के रूप में, वृंदावनेश्वरी के रूप में अभिषेक करें। और इस अभिषेक में नंद बाबा, यशोदा मैया, दशभान बाबा, कीर्ति मैया, पौर्णमासी व्रतानी जी, ये सभी सम्मिलित होंगे। इसके लिए वृंदा देवी पौर्णमासी जी को कहती हैं और पौर्णमासी जी पूरे ब्रज मंडल में ये प्रचार कर देती हैं कि कार्तिक के महीने में जो गुरुदेव की कृपा से हमको आज ये आनंद लाभ मिल रहा है, इसी पुण्य अवसर पर राधा रानी का महाअभिषेक किया जाए। स्वीकार करने की कृपा करें, इसमें संकोच मत करो, इससे सभी का दुख नाश होगा। हाँ राधे, नंद बाबा, यशोदा, ब्रजभानु बाबा, कीरत मैया के साथ पौर्णमासी देवी तुम्हारा अभिषेक करेंगी। श्याम बड़े ही चंचल है, आप अपना अभिषेक स्वीकार कर लिया, जैसी आप सबकी इच्छा। अब समस्त ब्रजवासी श्री राधा जी का महाअभिषेक करेंगे। राधा रानी को मणि से जड़े हुए स्वर्ण में सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। यहाँ भी आप ये मानसिक आनंद लें कि राधा रानी स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान है और सभी ब्रजवासी भक्तगण राधा रानी का अभिषेक कर रहे हैं, जिससे राधा रानी की कृपा से सभी को प्रेमा भक्ति प्राप्त हो